So hello everyone. So now you're going to talk about the English grammar, and this belongs to the NCERT class 6, one of its chapter, Passivization. So I'm going to tell you that what is passivization is. Passivization means active and passive voice. When a sentence is in active voice and you're just converting it to passive voice, that will be called as passivization. So I'll give you the definition of active voice. So what is an active voice is? A verb is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject acts. And the definition of passive voice is: a verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject doesn't act, but suffers an action done by something or someone. Like I give you an example, there is a sentence, I write a letter. So in this structure you see that हम लोग क्या करते हैं, ये एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में क्या करना है, जस्ट डू इज द रिवर्स फॉर्म, इसको बस रिवर्स करना है. जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लाइक आई राइट अ लेटर, आई इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, लेटर इज द ऑब्जेक्ट. तो जस्ट डू इट इन द रिवर्स फॉर्म, लेटर पहले आ जाएगा, आई बाद में चला जाएगा. लाइक अ लेटर इज रिटर्न बाय मी. So this is one of the examples of passivization. So there are some of the basic rules, you just have to follow it. I'll tell you. तो कुछ basic rules हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए. तो पहला रूल ये है, जो सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है जस्ट ब्रिंग इट टू द फर्स्ट प्लेस, मीन इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखना है. दूसरा रूल ये है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के टेंस और नंबर के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करना है. लाइक इज, आर, वेयर, कैन, कुड, ये सब एग्जाम्पल्स है ऑक्सिलरी वर्ब्स के. द थर्ड रूल इज जस्ट कन्वर्ट द मेन वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. जो मेन वर्ब है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एंड द फोर्थ रूल इज यू हैव टू ऐड द प्रीपोजिशन बाय. बाय को ऐड करना है टू डिनोट द सब्जेक्ट. एंड द लास्ट रूल इज you have to write the subject in the last place. So we'll just start with some of the examples. You can convert the active voice into passive voice, and there will be like so many varieties of sentences, like simple present tense, present continuous tense, and the present perfect tense. So we'll start with the simple present tense. So I'll give you an example. Ashish Anurag makes a noise. यहाँ पे देखते हैं ये active voice में है. तो यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या कहता है, यू हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज़. तो अ नॉइज़ को पहले जगह पे रखेंगे. उसके बाद यूज़ द ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द नंबर. यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटेंस है किस फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉइज़ कर रहे हैं. नॉइज़ इज़ व्हाट, नॉइज़ इज़ इन सिंगुलर फॉर्म. So we just add it, is, a noise is. Then what is the main verb is. इसके बाद रूल क्या आता है कि मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है. So here is makes, we'll just convert it to made. So a noise is made, then we add just preposition by, and just then we'll bring the subject in the last place. A noise is made by Ashish Anurag. So this is the one of the examples of simple present tense. So we'll just see another examples of another variety of sentence, present continuous tense. So I'll give you an example. He's writing a letter. So in this place we'll see, just we'll bring the object in the first place, a letter, and then we'll just write the auxiliary verb is, because this is in present tense, and because this is in ing form we'll add being. A letter is being. Then we'll just see the writing, we'll just convert it to the past participle form, that is written, and we'll add the preposition by, and then add the subject he. In place of he we'll write him. So this is the answer, a letter is being written by him. I'll give you another example, and that kind of sentence is present perfect tense. So the example is Nutan has written this letter. Present perfect tense we call, like we add like has, had, has or had, have, ये सब यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं perfect tense, present perfect tense. So example is Nutan has written this letter. So we'll bring here the object is this letter. We'll write this letter. Then here the verb, the auxiliary verb is has been.
no, the auxiliary verb is has. So in place of has, we'll write has been, because when you're just converting to passive form, in place of has, have, you add has been, have been, had been, and like this. And written is already in the past participle form. There's no need to convert it, and we'll just add the preposition by and the subject Newton at the last place. So the answer is, this letter has been written by Newton. So this is the example of present perfect tense. That's all for this. So thank you for watching this video.